Hello and welcome to Nwadaigbo tutorial. Today, tata, anyị na-aga ịmụ how to sound alphabet letters A, B, Ch, D, E ka esi asụ ha n'Igbo, how they sound. Ngwa ka anyị bido na anyị ga-ebido with letter A. Letter A sounds A as in father, akwụkwọ, akwụkwọ. Ana m agụ akwụkwọ. Letter B sounds B as in bag. Bịa, bịa, bịa ebe a. Bịa ebe a. Letter CH sounds Ch as in church. Chere, chere. Biko chere ebe a. Letter D sounds D as in dog. De, de, de aha gị. De aha gị. Letter E sounds E as in elephant. Ego, ego. Biko nye m ego. Anyị emechaala nke taa. Ka ọ dị oge ọzọ. Ngwa ka ọ dị.